Good day. My dear third class students, this is the fifth video recording for you. Earlier we had 4 video lessons. I hope you had an opportunity to go through them. By this time you must have received a booklet containing the lessons, 2 lessons in each subject and some simple exercises. Now with the video lessons, it should become easier for you to solve the exercises, complete the exercises, and these exercises are prepared only for 2 lessons. We request the teachers, we request the parents and students, particularly parents, to get these books for the students. Without the textbooks and the study materials, it will be difficult for the students to follow the video class. Like I mentioned in the previous lectures, whether there is corona or no corona, school or no school, you know that we don't know when the school will reopen. Right now they are talking about September, Central is talking about December. Till a vaccine is found, it is very uncertain when the classes will start. So, Srujana's approach is, whether classes or no classes, we want to teach the lessons so that you will not lose much of the academic year. So, I want you to get the books as quickly as possible and follow the video lessons, and when you have a doubt, without a hesitation, write on a piece of paper and send it to Srujana Vidyalaya. I promise, or Srujana Vidyalaya promises, that it will attend to all your questions and answer them as quickly as possible. Okay? So that's without the books, it will be very difficult for you to follow and progress at a reasonable speed. So now let's go to the lesson. There is a lesson, this lesson has some moral, and you will learn it, you will know that by the end of the lesson. Here the story goes around a sage and a king. Of course there are 4 dolls, not 3. 3 plus 1, 4 dolls. The story runs like this. Once upon a time, a sage comes to a king and presents him with 3 dolls. The king was a little bit mad. What do you think? Am I a small baby or what? Why are you giving me dolls? The sage replies, this is for these dolls or for the future king. And these dolls have some special features, special qualities. So the king was curious to find out what those are. He takes the first doll and asks the king to put a string through the doll, through the ear, and he observes that the string comes out of the other ear. Then the sage gives the king another doll. When you put the string through one ear, the string comes from the mouth. And the other one, third one, when he puts in the ear, the string does not come out at all. The first one, in the first case, I told you that when you put the string through one ear, it comes out from the other ear. That means whatever you tell him, it comes out. Whereas the second one, whatever you tell him,
it comes out through the mouth. That means he tells everybody. The third doll, whatever you tell him, it gets locked up in the doll. Nothing comes out. Then the king was curious and asked him to, hey, what is the best doll? Then the king presents, just a minute, let me have a drink of water. Okay? Then the sage presents a fourth doll to the king and asks him to do certain things, just like putting a string through one ear and the string comes out from the other ear in the first case. When the king puts the second string, it comes out of the mouth, and third one, it gets inside, it doesn't come out at all. So, finally, what does it mean is, this indicates, or the moral of the lesson is, one has to learn when not to listen to anybody, when to remain silent, and the third one, when to speak out. So that is the moral that this lesson tells you about. You have to learn, one has to learn well not to listen. Some people talk about certain things and bad things, so don't listen to them. And some times you have to remain silent, and then sometimes you have to speak out. So that's what is to tell that procedure or behavior. One's behavior, the sage wants to teach the king these three principles. For that he brings the three dolls and the another doll, that is the fourth doll. So once again, in this story, there is a moral: when to listen, when not to listen, when to remain silent, when to speak out. To show that a sage comes to a king and presents him with three dolls. King was upset because he is not a kid. King is big guy. He doesn't want to play with the dolls. Chinna bommalto aadtare order. Andu gurinchani he was mad. Then sage tells him, here is a string, this is the doll, put one string through the ear, and he observes that the string comes out from the other side, other ear. And second one, it comes from the mouth. The third one is locked in. Then, of course, the king asks, what is the best one? And the sage explains. So, in this story, we third class students, I explained this story in English. ఒకనొకప్పుడు ఒక రాజు ఉన్నాడు, ఒక సేజ్ అంటే విజ్ఞాని, ఏ క్లవర్ మ్యాన్ వచ్చేమో 3 డాల్స్ తీసుకొచ్చి రాజుగారికి ప్రజెంట్ చేసి రాజుగారికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. నేనేంటి చిన్నపిల్లన్నా, నేను ఆడుకోవడానిక నాతో ఇలా తెచ్చే వెంటనే కొంచెం కోపం తెచ్చుకున్నాడు రాజుగారు. అప్పుడే సేజ్ ఏమన్నాడు, ఆయన కాదండి, ఇది కాబోయే యువరాజుకి, కాబోయే రాజుగారికి అని చెప్పి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అని రాజుగారికి మొట్టమొదటి డాల్ ఇచ్చి దాని చెవులో తాడు పెట్టి చూడు అంటారు. దాని తాడు ఏమవుతుంది, ఆ చెవులో వెళ్ళిన తాడు పట్టి చెవులు అని వచ్చేస్తారు. దెన్ ఈ గివ్స్ అనదర్ డాల్, వాళ్ళు తీసుకొచ్చి దానిలో కూడా తాడు పెట్టమంటే ఏమవుతుంది, అది మామూలు మౌత్ నుండి వస్తుంది. మూడో దానిలోని మళ్ళీ తాడు పెట్టమంటే అదేమో లోన లాక్ అయిపోతుంది. Then the sage presents him fourth doll, and finally that tells the moral or importance of this particular lesson. So now, you are third class student, నేను 3 చెప్పాను, తెలుగులో కూడా చెప్పాను. నేను మీకు బహుశా అర్థమవుతుంది. ఇందులో ఒక సేజి అంటే విజ్ఞాని, ఒక రాజు, 3 బొమ్మలు అండ్ 4వ బొమ్మ. ఒక బొమ్మలో ఒక విధం చెప్తుంది, మరో బొమ్మ మరొకటి, మూడో బొమ్మ మూడొకటి. వీరన్నిటికైనా ముఖ్యమైన ఉత్తమమైనది ఏంటి, 4వ బొమ్మ. ఆ 4వ బొమ్మలో గొప్పతనం ఏంటి, ఎప్పుడు వెనకూడదు, ఎప్పుడు కామ్గా ఉండాలో, ఎప్పుడు మాట్లాడాలో ఆ బొమ్మ చెప్తుంది. అంటే మన బిహేవియర్ మనం నడిచేటప్పుడు
ఏవి చెప్పుడు మాటలు వినకూడదు. వెన్ నాట్ టు లిసన్, వెన్ టు రిమైన్ సైలెంట్. ఎవరో చెప్తారు, బీ సైలెంట్, జస్ట్ లిసన్ బట్ బీ సైలెంట్. థర్డ్ వన్, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యూ స్పీక్ అవుట్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. Okay, let me read the lesson, and I will watch out my pronunciation, and also I will give you the meanings at important places. Here is page number 7. It says, page number 7, it says lesson number 2, the 3 dolls. Here is a king, here is a sage, he has 3 dolls here. And let me read the lesson. A sage presented a prince with a set of 3 small dolls. Prince and Yuvraju. The prince was not interested. Prince ki interest లేదు. Yuvraju. అప్పుడు యువరాజు పెద్దవాడు అయిపోయాడు. ఎప్పుడే, am I a doll for you to give me the dolls? నేను చిన్న అమ్మాయి అనుకున్నావా, నాకు డాల్స్ ఇచ్చావు అని అన్నాడు. This is a gift for a future king, said the sage. Sage ఏమన్నాడు, ఇది డాల్స్ మామూలు డాల్స్ కావనైనా ఇది ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో ఏ రాజుగారికి బహుమతి. గిఫ్ట్, బహుమతి అండి. గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? బహుమతి. ఇఫ్ యూ లుక్ కేర్ఫుల్లీ, నువ్వు జాగ్రత్త చూస్తే, యూ విల్ సీ ఎ హోల్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ ఈచ్ డాల్. నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే ప్రతి డాలు ఇయర్లో యువతల ఇయర్ రెండింటిలోని కన్నాలు ఉన్నాయి. జస్ట్ చూడంటాడు. సో అది ఏంటంటే అండ్ సో అని అన్నాడు రాజు. ది సేజ్ handed him a piece of string. దారం కొంచెం piece of string, దారం ముక్క ఇచ్చాడట. Pass it through each doll, he said. ఒక్కొక్క డాల్ నుండి ఆ థర్డ్ని పెట్టమన్నాడట. The prince picked up the first doll curiously. ఏమైపోతుందో ఏంటో అని క్యూరియస్గా, ఆసక్తిగా, క్యూరియస్ అంటే ఆసక్తిగా, and put the string into the ear. దాన్ని ఇయర్లోనికి పెట్టాడట. It came out from the other ear. రెండో చెవి నుండి వచ్చిందట. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. నౌ సేజ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇవి ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. ఏం చేశాడు ది సేజ్? వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ హిమ్, ఏం చెప్తే, కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ఇయర్. నువ్వేం చెప్తే అది ఆ అదర్ చెవి నుండి బయటకు వచ్చేస్తుందట. హీ డస్ నాట్ రిటైన్ ఎనీథింగ్. నువ్వు చెప్పిన దానిలో ఏది కూడా వాడు బుర్రని ఉంచుకోడు. నువ్వేం చెప్తే అదే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో దాట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డాల్. ద ప్రిన్స్ పుట్ ది స్ట్రింగ్ ఇన్ టు సెకండ్ డాల్. రెండో డాల్ ఇచ్చాడు. ఆ ప్రిన్స్ ఏమైంది? ద ప్రిన్స్ పుట్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ టు ది సెకండ్ డాల్ పెట్టాట. ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది మౌత్. అది ఎక్కడ వచ్చింది? మౌత్ నుండి వచ్చింది. మొట్టమొదటి ఎక్కడ వచ్చింది? ఒక చెవులో పెడితే మరో రెండో చెవులు వచ్చింది. హీ డస్ నాట్ రిటైన్ ఎనీథింగ్. నువ్వేం చెప్తా అది బయటకు వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏమైంది? రెండోదే డాల్ ఏమైంది? నువ్వు తాడు ఒక చెవులో పెడితే ఆ తాడు ఎక్కడ వచ్చింది? నోట్లో వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి? కెన్ యూ గెస్? ఎనీబడీ గెస్? వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ హిమ్, హీ స్పీక్స్ అవుట్. దట్స్ వాట్ హీ ఈజ్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. సెడ్ దిస్ సేజ్, వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ హిమ్, హీ టెల్స్ ఎవ్రీబడీ ఎల్స్. నువ్వేం చెప్తే అది అందరికీ చెప్తాడు. ఈ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది మౌత్. నువ్వేం చెవు నుండి ఏం విన్నాడో అది అందరికీ చెప్తాడు. దట్ ఈస్ ది సెకండ్ డాల్, ఆర్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. ద ప్రిన్స్ పిక్డ్ అప్ ది థర్డ్ డాల్. మూడోది ఇచ్చాడు, 3 డాల్స్ ఇచ్చాడు. అది మూడో డాల్ తీసుకున్నాడట. అండ్ రిపీటెడ్ ది ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఏంటి? థర్డ్ తీసుకోవడం, ఓ చెవులో పెట్టడం, ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయడం. నో ది స్ట్రింగ్ డిడ్ నాట్ రీఅపియర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. ఈసారి థర్డ్ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ కనబడలేదు, మరి రాలేదు. మొట్టమొదటి దాన్ని ఏమైంది? ఒకటి చెవుల్లో పెడితే మరో 2 చెవులో వచ్చింది. రెండో దానిలో చెవులు పెడితే నోటి నుండి వచ్చింది. ఈ మూడో దాన్ని చెవులు పెడితే రావడం మానేసింది. అంతా రావడం ఉండిపోయింది. అంత థర్డ్ అనమాట, బయటికి రాలేదు. సో ఫ్రమ్ ఎనీవే, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్. The third person. I am going to page number 8. The next page, I am going to the next page. Now, said the sage, whatever you tell him, it gets locked up within him. ఏమి చెప్పినా అది మనుషులని ఉండిపోద్దట. It never comes out. బయటికి రాదు. So the first one, whatever you tell him, it comes out. ఒక చెవులో తాడు పెడితే 2 చెవులు వచ్చింది. రెండో వాడు ఏమిటి? ఒక చెవులో పెడితే నోట్లో వచ్చింది. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ టెల్ హిమ్, హీ టెల్స్ దాట్ విత్ టు ఎవ్రీబడి. మూడో దానిలో ఏమైంది? తాడు లోనికి వెళ్ళి మరి బయటికి రాలా. అంటే అర్థం ఏంటి?
whatever you tell him, it gets locked up within the person. He does not say anything outside. That's what it is. ఏమన్నాడు? Whatever you tell him, it gets locked up within him. It never comes out. మరి రాదట, బయట రాదట. అర్థమైందా? మొట్టమొదటి వాడికి ఏం చెప్తే అదే వచ్చింది. రెండో వాడికి మొట్టమొదటి ఏం చెప్తే వాడు నోటి 10 మంది చెప్పాడు. మూడో వాడు ఏం చేశాడు? ఎవరికి చెప్పడట. ఏం చెప్తే అది మనసులో ఉంచేసుకుంటాడట. సో అప్పుడు ది సేజ్ హ్యాండెడ్ హిమ్ అంటే ఎవరు? ఈ ప్రిన్స్కి ఏ ఫోర్త్ డాగ్. Then what the king, this is what is, sorry, I missed one sentence here. What is the best type of person? Then king asked the prince. Prince ఏమైంది? 3 చెప్పే బాగుంది. ఈ ముగ్గురులో ఎవరు మంచోరు? మొట్టమొదటి వాడు చెప్పిందంతా వాడు ఎంత చెప్తే అది బయట చెవులో వెళ్ళిపోతుంది. రెండో వాడు నువ్వు చెప్పిందంతా నోట్లో 10 మంది చెప్పేస్తున్నాడు. మూడో వాడేమో అంతా నోట్లో తనను ఉంచేసుకుంటాడు. అమందస్తా అంటాడు. కొంతమంది అలాగా మరి బయటికి చెప్పరు, అలా స్టోర్ చేసేస్తారు. అలా 3 రకాల పర్సన్. అప్పుడు రాజుకి డౌట్ వచ్చింది. డౌట్ వచ్చి అయితే ఎవరు మంచోళ్ళు? ముగ్గురు వాడేమో అన్ని ఏం చెప్తే అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. మరోడేమో మాటల్లో చెప్పేస్తున్నాడు. వాడేమో లాకప్ చేస్తున్నాడు, చెప్పకుండా మానేస్తున్నాడు. అయితే ఎవరు మంచోళ్ళని ఇప్పుడు మొట్టమొదటిలో ప్రిన్స్ కొంచెం కోపం పడ్డాడు. ఎందువల్ల? నేనేడు ఆడపిల్లలు అనుకున్నా పెట్టాయి, నువ్వు మామూలు సేజ్, నువ్వు మహాజ్ఞానివే, కరెక్టే, కానీ నేను ప్రిన్స్ని, యువరాజుని, నాకు నువ్వు డాల్స్ ఇస్తావా అని కొంచెం మొట్టమొదటి కోపం పడ్డాడు స్టేజ్ మీద. కానీ ఏమైన తర్వాత when he gave the 3 dolls and when he saw what is happening, ఆ చూడటంతోనే ప్రిన్స్కి ఈ సేజ్ అంటే కొంచెం ఒక గౌరవం ఏర్పడింది. ఆహా, ఈ ప్రిన్స్ ఏదో నాతో ఆటాడడానికి రాలేదు, నాకేదో మంచి ఉపదేశం చేయడానికి వచ్చాడు, అంతే నేను జాగ్రత్తగా వినాలి అనేది సరదా చూసి నన్ను ఏడిపించడానికి, ఆడపిల్లలైన నన్ను అవమానం చేయడానికి 3 బొమ్మలు ఇవ్వలేదు. కానీ ఈ బొమ్మల్లో చాలా మంచి స్పెషాలిటీ ఉంది. అంచేత నేను ఇతన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, ఇతని నుండి జ్ఞానాన్ని పొందాలి. అమ్మ ఇన్ని చేస్తే అప్పుడు యువరాజు గారికి ఈ స్టేజ్ మీద కొంత గౌరవం ఏర్పడి అప్పుడు ప్రశ్న వేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఏంటి ప్రశ్న వేసాడు? అయితే ఎలాంటి వాడు మంచివాడు? మొట్టమొదటి వాడు ఏం చేశాడు? మనిషి ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యాను, ఏం చెప్తావి బయటపోతున్నాయి. రెండో వాడు నోట్లో చెప్పేస్తున్నాడు. మూడో వాడు మనసులో దాచేసుకుంటున్నాడు. అయితే ఎవరు మంచోడు అని ప్రిన్స్ స్టేజ్ని అడిగాడట. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్, ఇట్స్ వండర్ఫుల్ లెసన్. మనం అంటాం, పెద్దవాళ్ళు మన తల్లిదండ్రులు అంటుంటారు, అప్పుడు నోరు మూసుకో అంటారు, ఒకటేసారి చెప్పరా అంటారు. అదేంటి నోరు మూసుకున్న అన్నది తండ్రే, చెప్పరా అనేది చెప్పింది కూడా తండ్రే. వినరా, సరిగా వినరా అని అన్నది కూడా తండ్రే. ఎందుకు చెప్తున్నారు? సందర్భాన్ని బట్టి, ఆ చెబుతున్న విషయాన్ని బట్టి మనం ప్రవర్తించాలి. అది మనకు ఆ జ్ఞానం ఉండాలి. ఎప్పుడు ఏదైనా విషయం ఏది వినకూడదు, ఏది విన్నప్పుడు సైలెంట్గా ఉండడం, ఏది బయటికి ఉన్న భావాన్ని బయటికి చెప్పడం, అది విజ్ఞానం, మర్యాద, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటుంటాం. ఇది దట్స్ ఎ గుడ్ పర్సనాలిటీ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ పర్సన్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ when not to listen, when to remain silent, when to speak out. సో ఇప్పుడు ప్రిన్స్కి డౌట్ వచ్చింది. ఏంటి నేను అలాంటి వాడిని, అదే తనసానే నేను ఎలాంటి వాడిని, నేను చేస్తున్నానా, అలా చేస్తున్నానా, ఇది చేస్తున్నానా అని అనుకునే బదులు ముందే ఇచ్చాడు. అయితే ఎవరు మంచోళ్ళు, ఎలాంటి వాళ్ళు మంచోళ్ళు అంటే అప్పుడు షేజ్ ఏం చేశాడు? షేజ్ స్టార్ట్, ఓకే గుడ్. ప్రిన్స్కి నేనంటే కొంచెం మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు చెప్తాను, చెప్తే ఈ యువరాజు మంచి యువరాజు అవుతాడు. యువరాజు మంచి యువరాజు అయితే ఏమవుతుంది? ప్రజలందరినీ చాలా ప్రేమతో చూస్తాడు, వాళ్ళందరి కష్టకాలు చూస్తాడు. అంతే యువరాజు చాలా ముఖ్యం. యథా రాజా తదా ప్రజ అంటారు. రాజు మంచివాడైతే ప్రజలు కూడా మంచివాళ్ళు అవుతారు, ప్రజలు కూడా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. రాజే అని
వాళ్ళు డేంజరస్ థింగ్స్ చేసి ప్రజలు కష్టపడిన చేసి ప్రజల సుఖాల గురించి ఆలోచించుకుంటా ఉంటే ఏమవుతుంది? ప్రజలు అలాగే బాధపడతారు. అందు గురించి రాజు, అలాగే కంపెనీ ఉందనుకోండి, ఒక కంపెనీలో మేనేజర్ మంచి మేనేజర్ అయితే అందరు ఎంప్లాయీస్ కూడా బాగానే ఆయన ఫాలో అవుతూ చూస్తుంటారు. దెర్ ఇస్ అ లీడర్. మేనేజర్ ఈజ్ అ లీడర్ టు ఫాలో. అతను చూసి నేర్చుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీని మనం చూసి నేర్చుకున్నాం. ప్రపంచంలోనే ఎంతో పేరు సంపాదించుకున్నాడు మహాత్మా గాంధీ. ఇండియా కాదు, ప్రపంచంలోనే అంత పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఎందువల్ల? బికాజ్ he attained. He knows when not to listen, when to remain silent, when to speak out. He is a very great man. So now the sage, when sage was asked the question, what type of person is a good person? Now the sage tells, now do it again. Said, what is the best type of person? What is the best type of person? Asked the prince. The sage handed him the fourth doll in answer. Nalagodi Chadaka. Now when the prince put the string into the doll, it came out from the other ear. Third bitte from other ear వచ్చింది. Do it again, said the sage. మళ్ళీ చేయవయ్యా అన్నాడు. The prince repeated the process. The string came out from the mouth. ఈసారి ఏమండి? మౌత్ నుంచి వచ్చింది. When he put the string in third time, it did not come out at all. The same doll. ఓసారి పెడితే ఒక చెవులో పెడితే మరో చెవుని వచ్చింది, మరోసారి పెడితే మౌత్లో వచ్చింది, మూడోసారి పెడితే రవడం మనిషింది. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డాల్ హియర్. ఎర్లియర్ ఫస్ట్ డాల్లో యూ టెల్ హిమ్, ఇట్ కమ్స్ అవుట్, దట్ ఈస్ వన్ డాల్. దెర్ ఈస్ ఎ సెకండ్ డాల్. You put it, you put this thing in the ear, it comes out from the mouth. That is a separate doll. The first doll, second doll. Third doll enti, it gets మనం ఒక ear నుండి తాడు పెడితే it gets locked up. There are three different dolls here. One coming out, one coming from the mouth, one locked in. Now the fourth one is only one. Now all three of them combined is there in the fourth one. So this is the best type of person, said this sage. To be trustworthy, a man must know when not to listen, when to remain silent, when to speak out. That's what it is. ప్రతి వ్యక్తికి తెలియాలి. టీచర్ క్లాస్లో కూడాను when not to listen. ఇందులో ఎవరైనా చార్జీలు చెప్తే వినకూడదు. when to remain silent. The teacher is teaching a lesson, be silent. And నీకు అర్థం కాలేదు, then you have to speak out. అంతే నేను మాట్లాడుకుని ఉండకూడదు. See that? So when not to listen, somebody ఉన్నాడు, పట్టువాడు ఎవడో ఉన్నాడు, పట్టువాడు నీకేదో డిస్టర్బ్ చేస్తాడు, అడేది గొడవ చేస్తుంటాడు. No, you don't listen to him. And when to remain silent. వాడు చెప్తున్నారు, be silent and put your 100% concentration what the teacher is teaching. Now if you don't understand, then you should not keep quiet. You should raise your hand and speak out. That is in the case of a classroom. This is true everywhere in anybody's life. These are the three good, I would say, three good manners. Great people, Subhash Chandra Bose, Patel, you name it, Abdul Kalam, all these people have these great characteristics. So we have to follow them. So once again, my friend, I will summarize this. There is a prince. Once there was a prince, and a sage comes to him. Sage, why did he come to the prince? Because the prince is going to rule that particular country. So the prince has to be taught some good manners, good things. So that is the reason why the sage came to the prince. It is not written in the book, but that is the purpose. Sages are great, wise people. They come with a purpose. They want to teach something to the humanity, the human beings, so that they will behave very well. So he mentioned 3 dolls and presents 3 dolls to the king. The king was to the prince. Prince was upset, but he asked the prince to try to
put a string in one ear and all that. I think I told you all the story about 3 different dolls. One, if you put a string, it comes out from the other ear, and the second one comes out from the mouth. The third one, it gets locked in, and the prince asked the sage, having convinced, my goodness, the sage has a lot of knowledge here. He is trying to tell me something. I have to learn something from this sage. So he is convinced. Here is a great opportunity. God has sent me a sage here to teach me something. So he was very, very curious. So he talked to the sage, then what kind of person should there be? Then of course, then the sage hands over him a doll where he asked him to try the same thing which the prince did with the other 3 dolls. He put the string first, it comes out from the ear. And he puts another string, it comes from the mouth. And the third one, it gets locked into the same doll. Here we are talking about only 1 doll and 3 strings. Here earlier, 3 dolls, 3 strings. So this is the type of person one should be. Then to listen, you have to know, you have to get the knowledge, when not to listen, when to remain silent, when to speak out. I am very happy. I am growing. I tell you, my friends, I never read this story earlier. I am very blessed. I am very happy man. I am contented man, satisfied man, and I am very happy that I had the opportunity to read this lesson and then teach you this lesson. Prior to this, I don't have any idea about these 3 dolls and the sage. Now I am very impressed. And in my lifetime, in my life, when I am dealing with the people, when I am dealing with my own loved ones, when I am dealing with you all, students, I have to learn when not to listen, when to remain silent, when to speak out. Thank you very much. And again, once again, if you like the teaching, share it. And thank you very much.